Okay, good morning. Once again, welcome to online class. Okay, in last class we have discussed about a concept about seeds. So we have discussed about the seeds. Okay, other seed only we have discussed about the definition for seed and parts of a seed or components of a seed, types of a seeds. Okay, we can classify seeds into various types based on different criteria, different characteristics, like monocotyledonous seeds, dicotyledonous seeds are the one of the types of a seeds or classification of a seeds, and another one is on the basis of presence or absence of a endosperm. Okay, that is endospermic seeds and non-endospermic seeds. So all these things we have discussed in the last class. Okay, and after that we have to move to the next concept, that is fruits. Okay, here you have to understand about definition for fruits. Similarly, you should know about the fruit wall and what are the different layers of a fruit wall. Afterwards, you should understand about different types of fruits. Okay, now let us see what is a fruit. Fruit is a matured or fertilized ovary. Fertilized ovary, it means ovary after fertilization it develops into fruit. Okay, so that matured or fertilized ovary is called fruit. And so this fruit is covered by fruit wall. Fruit is covered by fruit wall, which is also called as pericarp. Pericarp. Okay, so this pericarp is differentiated into, or fruit wall is differentiated into three layers, that is outer epicarp, middle mesocarp, and inner endocarp. So this fruit wall or pericarp can be differentiated into these three layers: epicarp, mesocarp and endocarp, which you have already studied in first PUC. Okay, even then you have to understand little bit so in second PUC also. Okay, in some fruits these three wall layers can be clearly seen. You can differentiate these three layers. Okay, for example, in case of mango, you have already studied in first PUC. Epicarp is epicarp is leathery, mesocarp is fleshy, and endocarp is hard and stony, so that you can differentiate all the three layers. In some fruits, these three layers cannot be differentiated easily. Okay, but whatever it may be, the fruit wall is covered by these three layers: outer epicarp, middle mesocarp and inner endocarp. Okay, so like this. And we can classify fruits into different types. So now let us understand classification of fruits. Okay, or types of fruits. Classification of fruits or types of fruits. Okay, what are the different types of fruits? So you know that very well, we are discussing every day about wonders or about the variations among living organisms. These variations, sometimes it creates a big wonder in the world. Okay, so we can see the differences in the flowers,
differences in every living organisms. There is a diversity. So in the same way, so there is a diversity in case of the formation of fruits and the types of fruits. Okay, ಇದರೊಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ. So broadly we can classify fruits into different types. Okay, first one is called as a fleshy fruits. Some fruits are called as fleshy fruits. So what is the meaning of these fleshy fruits? Okay, these are the fruits in which, okay, pericarp is soft and fleshy. The fruits which have got soft and fleshy pericarp are called as fleshy fruits. The fruits in which pericarp is fleshy and soft are called as fleshy fruits. Here pericarp itself is fleshy and soft. Okay, so you should understand some of the examples for these fleshy fruits. One is called as, you know that very well, there are so many examples. Okay, tomato, generally what we use, so which is a fleshy fruit? Tomato, mango, orange. Okay, so these are all some important examples. Okay, there are still many examples for these fleshy fruits. Okay, in all these fruits, okay, so the fruit wall or pericarp is soft and fleshy, so therefore these fruits are known as fleshy fruits. And another category of fruits are known as dry fruits. So here in this case, in case of dry fruits, pericarp is dry. So therefore these fruits are called as dry fruits. For example, groundnut. In these fruits, okay, so this pericarp becomes dry. And another example is called as a mustard. Okay, so these are the examples where pericarp becomes dry, therefore these fruits are called as dry fruits. Okay, besides these fruits, there are other types of fruits also. Okay, so they are called as true fruits. So these two are called as true fruits only. Once again, let us discuss this. True fruits. Okay, so true fruits are nothing but these are the fruits which are developed only from the ovary. Okay, the fruits which are developed by ovary are called, okay, true fruits. Okay, which must be developed by ovary. So such fruits are called as true fruits. Okay, so we can consider these fleshy fruits and dry fruits are also true fruits only. Okay, so example here is tomato and brinjal. So I have told you already, so fleshy fruits, dry fruits are also belongs to this true fruits only. So when we studied about the true fruits, then naturally question arises in the mind, are there any false fruits? Definitely there are false fruits also. False fruits, okay, which you have already studied in first PUC. False fruits are those fruits which are developed by part other than the ovary. Suppose if the fruit is developed by only ovary, then such fruits are called as true fruits. And if the fruits which are developed from the part of the ovary, part of the flower, other part other than the ovary are called as false fruits. Okay, so that here false fruits are nothing but these are the fruits which are not developed by the ovary. Okay, instead, okay, there is a formation of a fruit or fruit development takes place by the thalamus. Okay, here formation of a fruit takes place. Definition ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ the fruits which are formed from part other than ovary are called as false fruits. ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲೀಗ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದ ಓವರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. Suppose if ovary is not contributing in the formation of fruits, then such fruits are called as false fruits. Okay, so formation of fruits or development of fruits takes place by part
other than ovary are called as false fruits. Anta fruits na false fruits anta karitare. Okay, so the part other than ovary takes part in the formation of fruits are called as the false fruits. Okay, so mostly in case of an apple, what happens, there is a thalamus is involved in the formation of a fruit. Thalamus is involved in the formation of fruits, and such fruits are called as false fruits. So best example for false fruits is you know that very well, which you have already discussed in first PUC also. Apple, just now I told you, apple is a false fruit because here thalamus take part in the formation of fruits. And strawberry is another example. Strawberry. Next another one is called as a cashew. Okay, so these are all various examples okay, in which fruit formation takes place by part other than the ovary. Therefore these are all called as a false fruits. So like this we can classify fruits into different types. In addition to this, there is one more type of a fruit, so that we have to discuss. Just before that, you please look at the glance of this which we have discussed so far. Okay, in first point we have discussed about the definition for fruit. Fruit is nothing but the ovary, fertilizer ovary or matured ovary, and next fruit is covered by fruit wall, and technically we can call it as a pericarp, and this pericarp can be differentiated into these three layers: outer, middle and inner, epicarp, mesocarp and endocarp. And types of fruits, so some fruits are called as true fruits. Okay, and true fruits are classified into these two types: fleshy fruits and dry fruits. And when there are true fruits, naturally there are false fruits also. Okay, so you can understand the difference between these two. Okay, okay, and we have discussed about the definition for the fruits also. So ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ these are all different types of fruits. So with this, what we have understood is, in a flower, fruit is formed only after the completion of the process of fertilization. But still there are cases in the living system. Okay, so the fruit formation takes place even without fertilization process also. Without fertilization also, the development of fruit or formation of fruit takes place. And such fruits which are formed without fertilization are called as parthenocarpic fruits. Just I am writing here parthenocarpic fruits. Okay, so here you should understand the definition for parthenocarpic fruits and examples of these parthenocarpic fruits. Parthenocarpic fruits are those which are fruits which are formed without fertilization. Okay, the fruits which are formed without fertilization are called parthenocarpic fruits. Okay, which is very very important from the point of examination for PUC. So they may ask question about this. Okay, so here you have to understand what are those parthenocarpic fruits. Best example as per your textbook is banana. Banana is a parthenocarpic fruits. It means these are the fruits which are formed without the process of a fertilization. So ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಆಗದೇ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಬನಾನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ in these fruits there are no seeds at all. Okay, why there are no seeds? Because fruits are formed without act of fertilization. Therefore these fruits are without seeds. Okay, so these are all various types, different types of fruits. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ in first PUC we have studied in the first lesson, that is diversity in the living world. Okay, diversity is not only there in the living system, living organisms, your diversity is there in different parts also. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗ.
Okay, we have studied about the flower and flower parts. Okay, so there are differences, there are large number of varieties of flowers. Okay, ಆ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೀಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಶೇಪ್, ಸೈಜ್, ಟೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, that edible juice which is present in that, in every aspect there are differences. So with this is also an example for diversity also. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, let's understand, with this seed, fruit is over and the seed is completed, and we are at the verge of last part of the lesson. Okay, so that is next one is Apomixes and polyembryony. Let us see the next concept, that is Apomixes. Okay, so this is a quite a new term for you people, and you should understand the meaning of this Apomixes. And in addition to this, you have to understand about polyembryony. Polyembryony. ಓಕೆ, ಇವೆರಡೂ ಶಬ್ದಗಳು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ Apomixes, and another one is called as a polyembryony. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ Apomixes ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ Apomixes ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Apomixes ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ Apomixes ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ Apomixes. ಇವು ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಈಗ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Apomixes ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಯೂಸಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ Apomixes. ಓಕೆ, ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯಾನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ Apomixes. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ Apomixes? Apomixes is nothing but the formation or development of seeds without fertilization is called as Apomixes. Okay, so that Apomixes is development or formation of seeds without the process of fertilization. Without the process of fertilization, okay, is called Apomixes. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಮಗಂತಂದರೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಪಾರ್ಥ್ನೋಕಾರ್ಪಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನಡಿಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, then fusion of male and female gametes, that is nothing but a fertilization. Okay, when these events are completed, and then its life cycle will proceed. Okay, ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪಾರ್ಥ್ನೋಕಾರ್ಪಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಥ್ನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈವನ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀಡ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ Apomixes. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿಗ. ಒಂದು ಪಾರ್ಥ್ನೋಕಾರ್ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ Apomixes. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಥ್ನೋಕಾರ್ಪಿ, fruit formation takes place without fertilization, but in case of Apomixes, seed formation takes place without the process of a fertilization. ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿಗ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಥ್ನೋಕಾರ್ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಹೊರತಾಗಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ Apomixes ಒಳಗಡೆಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಆಗದೇ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು Apomixes ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಆ ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ.
ಇಲ್ಲಿ ಎಪೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ದೇ ಗೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿತೌಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿಗ ವಿತೌಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಎಪೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಎಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೆ ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗದೇ ಇನ್ನೂ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೂ ನಾವು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಎಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ asexual reproduction. It is a type of asexual reproduction. Please remember, it is a type of asexual reproduction, but it mimics the sexual reproduction. Mimics the sexual reproduction. It mimics the sexual reproduction. Okay, ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ asexual reproduction. ನೀಟ್ ಒಳಗಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ, and next one is we have to understand about development of apomictic seeds. Okay, ಇಲ್ಲಿ apomictic seeds ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ apomictic seeds. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಂದರೆ, ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಓವಿಲ್, and one of the male gamete fuses with the egg nucleus and another male gamete fuses with the secondary nucleus, polar nuclei, so that what happens, the process of fertilization will be completed. ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನಡೀತಾವಲ್ಲ ಈಗ. ಒಂದು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಎರಡು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನಡಿಬೇಕು. ಅವೆರಡು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ the regular sexual reproduction and the apomictic seed formation, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂತಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತದೆ, ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಡೀತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಟು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಯರ್. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಪೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಓವಿಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು megaspore mother cell. So this megaspore mother cell ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this megaspore mother cell, it undergoes meiotic division. You know that very well. It undergoes meiotic division and there is a formation of a 4 megaspores formation ಆಗ್ತವೆ. ಈ meiotic division ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ. So this meiotic division does not takes place. So that 4 megaspores will not be formed. ಈ 4 megaspores formation ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಗ್. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಗ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ ಈಗ, ಎಗ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಯರ್ megaspore mother cell which can undergo meiotic division and resultant cells become haploid. So therefore this process does not takes place here. ಈ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಗ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಗ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗ. ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಗ್.
Okay, so this diploid egg, it does not require to undergo a process of a fertilization. It will not fuse again with the male gamete. ಯಾಕೆ ಈಗ ಎಗ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಓಕೆ ಸೀಡ್. ಓಕೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವಿಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಓವಿಲ್ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್, ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀಡ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋದೇ ಈ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಪಮೆಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ಲೋಸ್ಪೋರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಪಾಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಯರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಸಪೋಸ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಗ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಎಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. Okay, so when it is diploid, it directly develops into seed without the process of a fertilization. So that this whole ovule develops into seed and this seed becomes a epimetric one. Okay, ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ there is a presence of a cells around this embryo sac and these cells are called as okay, so this is nucellus. ಇವೆಲ್ಲ nucellus ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದರಿಂದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೆ some of the cells will enter into this embryo sac, some of the cells of the nucellus which are present around this the cells which are present around the embryo sac, okay, can enter into this embryo sac and they can develop into embryo also. So they can develop into embryo. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ embryo is formed by the egg, fertilized or unfertilized egg, and next embryo will be formed by the some of the cells which protrude, which enter into this embryo sac also. So that there is a presence of a more than one embryo takes place in the embryo sac. Okay, that presence of or occurrence of more than one embryo in a embryo sac is called as polyembryony. Okay, so now the polyembryony is nothing but the process of occurrence of more than one embryo in a embryo sac is called polyembryony. Okay, so I think I hope you have followed the definition for this polyembryony and Apomixes also. Okay, polyembryony is nothing but the process of occurrence of more than one embryo is called as polyembryony. Okay, ಈ polyembryony ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ that is because of the entry of some of the cells of the nucellus into the embryo sac and which can also develop into embryo. So therefore there is a formation of a more than one embryo, okay, in the same embryo sac. So this process is nothing but a polyembryony. Now okay, so ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯಾನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಎಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ asexual reproduction, but it mimics the process of a sexual reproduction. And development of apomictic seeds takes place that is because of the presence of a diploid egg in the embryo sac. ಈ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ the megaspore mother cell, okay, which will not undergo the process of a meiosis. So that here meiosis cell division does not takes place. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಎಪೋಮೆಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಪೋಮೆಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಪೋಮೆಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಪೋಮೆಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಈ ಎಪೋಮೆಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ. ನವೇಡೇಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ seeds. So these, why they are depend upon the hybrid varieties of seeds? Because to get more yield, otherwise yield becomes very less if
ordinary varieties or local varieties of seeds are used to develop into a crop, their crop. Okay, so ಆದರೆ ಆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ if they collect the seeds and if they sow it and they will not get good yield. Okay, they are not used for the cultivation of the crops in the next season. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ once if the seed formation takes place by the hybrid varieties of plants and the characteristics which are present in that hybrid varieties of crops, they get segregated. So this is one of the reasons, this is one of the major disadvantages of the hybrid varieties of a crops. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಈಲ್ಡನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಓಕೆ, ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅದರಿಂದ ಈಲ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಪ್ನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು that the seeds of the hybrid crops cannot be used in the next season. Reason is, once if a hybrid plant produces the seeds, the characteristics which are brought in the hybrid plant, they get segregated. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಟುಗೆದರ್. ಆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೋಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳೋದನ್ನ? ಇದನ್ನು ನೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದನೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ, ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಸೀಡ್ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ. ಈಗ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್. Okay, but it becomes the buying hybrid seeds every year and the process of formation of hybrid seeds, it is a very costly and expensive and also time consuming process. ಆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನೇ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತಂದರೆ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಟು ಎಪಮೆಕ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಟು ಎಪೋಮೆಕ್ಟಿಕ್. Hybrids are made into apomictic. Okay, so these seeds can be used by the farmers. Okay, the apomictic seeds can be used by the farmers because there is no segregation of characteristics takes place here. Okay, so therefore this becomes one of the advantage over this hybrid seeds of this apomictic seeds. Okay, ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ಗಿಂತನೂ ಎಪಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೊ ಎಪಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯನ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಲೆಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಈ ಲೆಸನ್ನಿಂದ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದೊಳಗಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಲೆಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಓಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಾಗಲೇ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಥ್ನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಥ್ನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಪಮೆಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯಾನಿ ಇಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ section of anther, transfer section of a young anther. Okay, if question is asked for 3 marks, then they will ask only diagram. Okay, suppose if the question is asked for 5 marks, then you have to add its explanation also. Okay, question ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು draw diagram and label the correct parts. Labeling each correct part always carries half mark. Aste. Okay, so just simply labeling is not sufficient. And next one is structure of a pollen grain. Okay, regularly ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ question may be asked either for 3 marks or for 5 marks. Okay, generally 3 marks question ಕೇಳ್ತಾರೆ. And your answer should contain some important points regarding the structure of a pollen grain. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನೋಟ್ರೋಪಸ್ ಓವಿಲ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಎನೋಟ್ರೋಪಸ್ ಓವಿಲ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು, ಅಥವಾ ಓವಿಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು, ಎನೋಟ್ರೋಪಸ್ ಓವಿಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ಬರೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ನು ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ನ. ಓಕೆ, ಭಾಳ ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದೊಳಗಡೆಗೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ 7-celled 8-nucleate ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ explanation and with different diagrams of a developmental stages. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದವಿಷ್ಟು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. 2 ಲೈನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಸಿಂಗಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್. ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಲೇಬಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಬದಲಾಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ನೆಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಶುಡ್ be little bit careful while answering for the question about this matured embryo sac and fertilized embryo sac. ಓಕೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ನ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿದರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಲೇಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, they may ask a question regarding the structure of embryo. Okay, dicot embryo or monocot embryo
ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಫೀಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ದ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಂಡ್, ವಾಟರ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಂಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಓಕೆ ಓನ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದೊಳಗಡೆಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು 2-3 ಲೈನಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೈ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಲೆಸನ್ನಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ we discussed now. Okay, so thank you very much, and we'll discuss CET questions in the next class from this lesson. Okay, thank you one and all.